nosotros. Hola, Uba. Buenas tardes. Para Barça TV. ¿Cuál es la mentalidad y el What's the mentality este partido de vuelta contra el and Galatasaray? the atmosphere in the dressing room ahead of this match against Galatasaray? Vale, pienso que estamos preparados para este partido, I think we're ready for this match. lo que nos espera mañana. We know what's to come tomorrow. Vale, tenemos muchas ganas de ganar este partido porque We're very es importante. excited to win this match because it's important for the team, El espíritu está muy bien. and the team spirit is very good. Soyunma odasındaki durum nasıl? Yarınki maça için nasıl hissediyorsun kendini? Oldukça hazırız yarınki maça. Yarın ne olacağını iyi biliyoruz. Çok istekliyiz kazanmak için. Takım olarak motiveyiz yarınki maç için. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Adrián Albet de la cadena SER. Llevas 6 goles en 9 partidos. You've scored 6 goals in 9 matches with Barca. Tan rápida o Did incluso you a ti te ha sorprendido? expect to adapt so well to the team so quickly? La verdad, lo esperaba un poquito. Honestly, I expected it Porque to some he extent trabajado mucho because I worked really hard, quería hacer bien desde el principio. and I wanted to do really well from the start. Estoy contento de lo que estoy haciendo. Con So I'm very happy with what los compañeros. I'm doing with the help of my teammates. Fácil. It's a little bit easier. Entonces, cuando vienes en un equipo como el Barça que tiene When you come to a team like Barca, where there's a lot of talent, it's easier. Soru 6 gol attın 9 maçta. Bu adaptasyon sürecini hızlı atlatmayı bekliyor muydun gerçekten? Doğruyu söylemek gerekirse bekliyordum. Çok çalıştım Barcelona'da. Oldukça mutluyum. Arkadaşlarım çok yetenekli ve bana iyi yardımcı oldular. Dolayısıyla adaptasyon süresini çok kısa sürede atlattım. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Hola Pierre, Alfredo Martínez, Onda Cero. Un poco en esa línea, cuando llegaste al Barcelona había muchas dudas de si When you got to Barca, la mejor versión de there were a lot of doubts about whether we'd get to see the best version of Aubameyang. ese gran futbolista. ¿Tú crees que vas a mantener ese nivel y que You're puedes a great football player. Do you estar think que hiciste en el equipo del Londres? Barca at this high level? Sí, pienso que sí, con el Yeah, I think so. y todo que lo estamos haciendo, With the work and everything that we're doing in training equipo, claro with this que, team, puedo mantener I think I can keep this high level. tengo muchas ganas de mantener este nivel, I'm ¿verdad? Y really enthusiastic about keeping this high level, va a conseguir así. and I want to keep working hard this way. Barcelona'ya Arsenal'dan geldiğinde şüpheler vardı en iyi versiyonuna çıkabilecek misin konusunda. Arsenal'dan daha iyi bir performans gösterebileceğini düşünüyor musun burada? Tabii ki düşünüyorum. Oldukça yetenekli bir takıma geldim. İdmanlarda çok sıkı çalışıyoruz. Yaptıklarımızda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. O yüzden beklenen seviyeye ulaşacağım. Sí. Hola, Iván San Antonio de Diario Sport. Una curiosidad, ¿dónde te gusta más jugar? Porque normalmente lo haces desde Where do you dentro, pero like to play best? Because we've seen you play en algún momento. centre forward, but we've also seen you on the wing. ¿Dónde te sientes más realizado? Where do you feel most Buena pregunta. comfortable? La verdad no sé. So no that's a sé, good question. In reality, I don't really know. Aquí me siento muy bien como delantero. I feel really good as a forward, En Arsenal me sentía mucho mejor but in Arsenal, I felt a lot por la better. izquierda. Pienso on the que left es wing. como juega el equipo también. I think it also depends on how the team plays. Como te lo he dicho, ahora me siento muy bien ahí. Right now, I feel central. very good as a centre forward. Nerede oynamayı daha çok istiyorsun? Burada ortada oynuyorsun. Arsenal'da solda oynadığın, sol kanatta oynadığın pozisyonlar vardı. Sen kendini nerede hissediyorsun? Gerçekten iyi bir soru. Açıkça söylemek gerekirse tam bilmiyorum. Burada ortada oynuyorum ama solda iyi hissettiğim dönemlerde oldu. Ama burada takıma katkıda bulunmak istiyorum. O yüzden nerede verimli olacaksam takım için orada oynamak sorun olmayacak benim için. Hola, Agua. Edu Polo de Mundo Deportivo. Ya llevas unos cuantos partidos en el Barça. Desde el día que llegaste hasta ahora, ¿qué te ha enseñado? Since you arrived at Barca tu juego? Gracias. until now, what's Xavi added to your game? Pienso que sabía ya el míster lo que puedo hacer, entonces I already knew what this coach could do, la cosa que hemos Well, he knew I could mucho do. es la intensidad. and so what we're working a lot is the presión. intensity that I need to show in the press. Un poquito a cómo jugar en los pequeños espacios, como juega el Barça. I've also learned how to play in space like Barca plays.
todo lo que hemos hecho hasta ahora. And that's everything we've been working on right Şimdiye up till now. kadarki sürede Xavi senin oyunda neleri düzeltti, neyi düzelttiğini düşünüyorsun? Xavi benim yapabileceklerimi biliyordu. Birlikte çok çalıştık. Baskı kurmayı öğretti. Küçük alanlarda topla iyi çıkmayı ve bu baskıyı kırmayı öğrettiğini söyleyebilirim. Birlikte iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. TV Spor Metin Pekgüven. İlk mücadelede Galatasaray kendilerini savunma anlamında çok fazla zorladı. Pazar günü de El Clasico'da Real Madrid'le karşı karşıya gelecekler. Bu maçın olması yarınki mücadeleyi ne ölçüde etkiler? En la primera partida Galatasaray In the first match against Galatasaray, they showed really good defense. ¿Cuál es la importancia del partido de mañana? What's the importance of tomorrow's match? Vale, pienso que ahora el más importante es el partido de mañana. I think the most important thing is tomorrow's match, not necessarily the weekend, Es un partido de Europa y because it's a European match. tenemos que venir aquí y estamos preparados And we need to para venir a ganar aquí. come here. We're ready to come here and win. Como ha dicho la defensa de Galatasaray, ha hecho Like muy the bien, en el primer partido. Y Galatasaray defense. sabemos lo que We tenemos saw que them hacer. play really well in the first match, but we know what we need to do tomorrow. Bizim için önemlisi şu an yarın. Avrupa maçı olduğu için oldukça önem veriyoruz. Buraya geldik ve kazanmak için geldik. Dediğiniz gibi Galatasaray defansı ilk maç çok iyiydi. Ama yarın ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla motiveyiz bu maç için. Hola, Auba, Elena Condis de la cadena COPE. El día que se cerró tu fichaje estábamos todos allí en el último minuto. The day Has marcado 6 goles y you signed el Camp Nou te diste un baño de masas con los for aficionados. Barca, we were all there right until the last minute. Mejor imposible. You scored 6 goals. You've met with fans. You've landed on your feet here. Que, estoy muy contento de I'm very happy, llegué. and I have been since I got here. That's not the truth. Me lo esperaba un poquito porque I sort of expected it, un gran club como el Barça, because when you come to a great club like Barca, llegas, la cosa que quieres que vaya bien todo y al the thing that you want is everything works out well, muy bien. and I think everything is working out well. El otro día That's why fue un poquito con the other day los aficionados y I wanted to be with the fans, disfrutar y también hacer un And- poquito de fotos. take some pictures and enjoy it with them. Barcelona'ya geldiğinde hepimiz oradaydık. Geldiğinden beri çok mutlu görünüyorsun ve iyi bir adaptasyon sürecindesin. Bu konular hakkında ne söylersin? Evet, başladığımdan beri 6 gol de attım. Çok mutluyum. Açıkçası Barcelona'ya gelmeyi bu kadar adaptasyon hızlı geçireceğimi beklemiyordum. Her şey istediğimiz gibi gidiyor şu an. Dolayısıyla bunun meyvelerini alıyorum diyebilirim. Hem takım olarak hem bireysel olarak. Hola, Ova, aquí Hola. Marta Ramón de RAC1. Quería preguntarte por cómo estás viendo a Ousmane Dembélé, los dos I wanted to ask you about muy amigos. Ousmane Dembélé. You're good friends Juego, lo sabemos. on and off the pitch. Estamos viendo esto, ¿no? Que estáis rindiendo muy bien. Que we're seeing that. muy bien. You're both putting in good performances. You're working well together. Tú a él y cómo What do you give Ousmane, and what does he give to you on the pitch? Vale, lo estoy viendo muy bien. I think he's doing really well. Desde cuando llegué, Since le he I got visto here, entrenar muy bien, I've seen him training really well, muchas ganas y really enthusiastic. claro, está haciendo muy bien con asistencias. He's doing really well with the Está assists. jugando muy bien. He's playing well. No tenía dudas con esto porque I didn't have any doubts about that though, conozco a Ousmane hace muchos años. because I've known Ousmane for many years. Lo que le doy yo es What? sonrisas. I give to him is a smile. Es que él sea feliz y The most important thing is that he's happy eso es. and he works hard. Dembele ve Guzman arasında iyi bir ilişki var. Senin de onlarla iyi bir ilişkin var arkadaşlık olarak. Geldiğinden beri onlarla nasıl anlaşıyorsun? Aranızdaki ilişki nasıl? Çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Özellikle Guzman'la çok iyi idmanlar yapıyoruz. Guzman'ın oyuna bakış açısı, asistleri çok iyi. Zaten geldiğimde buna şüphem yoktu. Guzman'ı yıllardır tanıyorum. Birlikte iyi işler yapıyoruz. Mutluyum takım içinde ve çok çalışmaya devam etmeliyiz. Burhan Can Terzi, Ajans Spor. Daha önce Dortmund formasıyla Ali Sami Yen'e çıkmıştı. Galatasaray taraftarlarıyla ilgili neler söylemek ister? Bir de Buffett'in bir Gomis'le kendisi gibi Saint Etienne'de parlayan bir futbolcu. Gomis'le ilgili söyleyecekleri var mı? Antes de jugaste contra Galatasaray con equipo de Dortmund y te viste los You played partidarios de Galatasaray. Galatasaray Partidarios y with Dortmund. también Gómez jugaba en Saint Etienne. ¿Qué piensas sobre el Gómez? Also, Gomez played in Saint Etienne. What do you think about this team? Recuerdo de los partidos que he jugado aquí. Yeah, I remember the matches I played here.
Es siempre especial jugar en este estadio. It's always special to play in this stadium. Con la atmósfera que hay. With the atmosphere Que va a ser un buen that's here. So I think tomorrow will be a great match. Vale, lo que pienso de Gómez es que es un gran delantero que. I think Gomez is a great forward. I've got a great deal of respect for him and his career. Ya nos hemos conocido hace mucho tiempo. We met a long time ago. Muy buena persona también. He's a really good person as well. Burada oynamak, bu statta oynamak her zaman özel. Çok iyi atmosferler oluyor. Yarın da iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Gomis'i de tanıyorum dediğiniz gibi. Çok iyi bir forvet. Ona ve kariyerine çok saygı duyuyorum. Hem insan olarak hem de forvet olarak iyi biri olduğunu düşünüyorum. Safa Hakan Öztürk, Sportsel. İstanbul'a hoş geldiniz. İlk maç görmüş olduğunuz Galatasaray sizi şaşırttı mı? Bu kadar zorlanacağınızı tahmin ediyor muydunuz? Aynı zamanda teknik direktör Xavi'nin de söylediği gibi Galatasaray'ın birçok etkili oyuncusu var. Kerem bunlardan bir tanesi. Yarın oyuncu bazında da nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Teşekkürler. En la primera partida de Galatasaray es sorprendido. Galatasaray es sorprendido de Barcelona. Y como Xavi ha dicho, In the first match against Galatasaray, they surprised Barcelona. Xavi said they played really well. Jugador específico en el equipo de Galatasaray. Are there any players that stand out in Galatasaray? El más importante mañana es. I think the most important thing tomorrow Pensar en nosotros como will be to focus on our game. We know that Galatasaray are playing really well in this moment. El más importante es nosotros. So the main thing is the rhythm that we could put into the match. That will be the key, I think, to winning. En önemlisi kendimizi nasıl oynayacağı yarın. Galatasaray çok iyi bir formda, iyi bir konumda şu an. Biz yapmamız gereken kendi ritmimizi tutturup onları yenmek için elimizden geleni yapmak olacak yarın. Mehmet Batuhan, TV100. Nelson ve Marcao ikilisi hakkında ne düşünüyor? Onları şaşırtacak bir şey hazırladı mı? Teşekkürler. ¿Qué piensas sobre los dos, Nelson y Marcao? ¿Y hay preparado alguna cosa para sorprender Nelson y Marcao? What do you think about Nelson y Marcao en el equipo de Galatasaray? Okay, sí. Sonny Marcao in Galatasaray, and are you prepared to spring a surprise on him? Como le he dicho, han jugado muy bien. Yeah, like I said, I think they're playing really well. They played well in the last match. But tomorrow, we're going to try and come with greater rhythm and intensity to try and surprise this defense. Defansif olarak oldukça ileride ama yarın daha ritimli, daha hızlı oynayarak defansı bozmaya çalışacağız. Hola, Oba. Hola. Laura Brugués, de TV3. Hablabas antes de tu amigo Dembélé. You spoke before about Dembélé. Have you been able to convince him to stay in Barca next season? Sí, ya pienso que hemos hablado un poquito. Yeah, we've spoken about that a bit. Al final será su decisión. At the end of the day, it'll be his decision. Lo que quiere hacer, pero claro que That a mí me he wants to do. But I'd like him to stay here for a year or two or however many more seasons. I'm very happy to be playing with him right now. And we'll see what happens. Dembele ile iyi bir arkadaşlığım var. Seni kontratından sonra kalacak mı Barcelona'da biliyor musun? Konuştunuz mu bunu? Evet konuştuk ama bu onun kararı. Ben kalmasını isterdim. İstiyorum da. Umarım 1-2 yıl daha birlikte oynamaya devam ederiz. Thank you very much. Well, very interesting to hear from our centre forward there. I say centre forward, but maybe also sometimes the left wing. This versatility that he has is something that we haven't seen Xavi use too much yet because our wings are well covered at the moment. No, and he did say in this press conference that when he was at Arsenal, he'd rather play as the left winger, but here at Barca, he feels very comfortable playing as the striker right now. It just depends on how the team plays. Aubameyang just saying the team need to focus on themselves, not worry about Galatasaray, not worry about the atmosphere. It's about the rhythm, it's about the intensity, and I'm sure that Xavi Hernández in the press conference right now will say the same thing. Let's begin the press conference of FC Barcelona head coach Xavi Hernández. İlk önce sorular Katalanca olacak. Daha sonra İspanyolca ve Türkçe çevirilere devam edeceğiz.
Hola, Xavi, bona tarda per Bona Barça tarda. TV. Què li demanes a l'equip per al partit de demà? Amb What do you i a un dels estadis amb l'ambient més difícil. demand from the team in terms of the game tomorrow? Moltes coses, perquè Well, a lot of things. és una final demà, és un cara o creu. For us, tomorrow is a final. If we don't win it, we're out of the competition. It's an important competition. We're playing in Europe, obviously. Hem de sortir doncs, amb una mica més d'intensitat. And so we need to show a bit more intensity than we played last time. No és el partit que requeria fer, a la segona vam estar molt millor, després no We need tenir sort amb les ocasions, ni vam ser efectius. to go out with a bit more faith. We need to try and create more opportunities than last time. We need to show the defence that we had against Osasuna. Al partit, perquè ets And we need intens, to perquè tens show an intensity perquè jugues amb els 5 throughout the match with the ball. davant d'un equip agressiu, defensiu. I want to see an aggressive team, as strong in defence, Partit d'anada, i que nosaltres no vam fer els deures, podent anar amb un marcador not to doubt. We need to d'1-0. Doncs try and get a goal in favour at the very least. Come away with 1-0. It's going to be a difficult match away from home in Turkey. So this is a final for us. que aquest equip pot competir a Europa. We've seen that this team can compete in Europe, Del Nàpols. Tenim but it will be experiència, doncs, like a match we played in Naples. We've got the experience and we need to have some faith. Brugués, de TV3. En Domènec Torrent ha dit aquest matí que ell tenia un pla per derrotar el Barça, que no deixaria espais. Una mica què t'esperes trobar i com s'afronta... They said they're going to have a plan to face Barca, close up the space. What do you expect to find? How do you prepare for a match like this in a Turkish stadium that will be difficult? Aviam, jo tinc la sensació que ens trobarem un partit molt semblant del que es va veure. I think we'll find a match that similar to what we've already seen. They'll try and defend really well, put in their counter-attacks. And so we need to work on creating space, creating opportunities, which will be difficult because they'll play defence with a lot of players. But we'll try and create opportunities to attack in the way we want. Moltes vegades encerts del contrari, no? En aquest cas de la defensa, els centrals d'ells van estar... And we've seen on a lot of occasions they work really well in centre-backs and play the ball out forward, so we'll have to try and work really hard to play in the way we want to play. We're very excited and very keen to try and play in this match that I said before is a final. Hola, Xavi, Marta Ramon de RAC1. Estic aquí sota els focus. Sí. Et volia preguntar per la importància de Sergio Busquets a la... I want to ask you about the importance of Sergio Busquets. Last time he wasn't in the starting 11, he came in at half-time. I estem en una setmana amb aquesta final i amb el clàssic de diumenge. We're in a difficult week with this final and then the Clásico at the weekend. I want to ask you about Busquets and his physical state. Is it sustainable that he could be in the starting 11 for both matches? Centrats en el partit de demà, no pensem més enllà que l'eliminatòria de demà. Yeah, we're just focusing right now on the match tomorrow. We're not thinking beyond the knockout match tomorrow. Cops, molèsties... És demà. Demà ens centrem en demà. We need to try and move on from any potential injuries. We need to focus on tomorrow. Sergio Busquets és fonamental. For me, Sergio Busquets is fins i tot abans de ser entrenador del Barça. Fundamental to this team. Doncs fonamental en el joc, tàcticament. He's fundamental to the game. Pocs jugadors al món millor que Sergio Busquets. There are very few players in the world that are better than Sergio Busquets in the way he understands the game, the way he plays our game, the way he works in defence. He's worked under various coaches, and for me, he's a fundamental piece to this team. He's the captain. There's a lot of things that he brings, and he's a key piece of our team. Aquí, Ivan San Antonio, del diari Sport. Fa la sensació que no és la Champions, que és l'Europa League, i que potser no se li dona des del barcelonisme la mateixa importància. We get the feeling sometimes, as it's not Champions League, it's Europa League, that within Barca, there's not the same importance. What importance do you put on winning this title? Not just getting through the knockout rounds, but getting to the final? Because this season is perhaps not the only one that Barca will play. The main thing for us is to focus on being in the Champions League next year. Right now, we're in the
Europa League, which is one of those that we've not won the title of yet. And it's a title that would solidify a bit the project that we're working on. So it's very important. We're very keen. The dressing room is very excited to play in this match. We want to do well. Yeah, we're competing in Europe. It's Europa League, but it's a great competition. Joan Domènech del periòdico, amb el que us coneixeu, tu i el Dome Torrent, del que podeu fer un i com podeu contrastar l'altre, diries que és un d'aquells partits en què més influeix el factor humà? And the Galatasaray coach know each other really well. Do you think knowing each other in this way could influence the match? Yeah, I think it's a way of understanding the game. I think one of the things they'll know is how to attack. But it's one of the things that we understand better. We know how to attack, to divide, play with the 9, play on the wing, work into tight spaces. I think if we know well how to attack, we'll have a lot of opportunities to get through this round. But we also need to control their positioning, their counter-attacks. There are a lot of things that are working against us. Tomorrow, for us, it's a final. We're playing against them in their ground, in front of their fans. And we're coming here without a single goal in favour, so it's going to be something difficult to come here and win the match, but we did it in Naples. Buenas tardes, David Bernabé, Deportes 4. Los culés llevan bastante tiempo sufriendo, ahora quizá disfrutan un poquito más porque el equipo parece... The fans have been suffering for quite a while, but now they're enjoying it a bit more as we're getting some good results and playing well. Cuando se habla del mercado. Ya sé que estáis centrados en lo de mañana, pero I know you're focused on tomorrow. Ya no solo Mbappé pudiera ir al Madrid, también Haaland, ¿no? But there's a lot of movements in the market, not just talking about Mbappé going to Madrid, but potentially Haaland. There's a lot of rumours. Is there anything you could say to the fans about the signings, or if the world will end if they go to Real Madrid? Well, there are various theories, and neither of these things have happened, so giving my opinion on that before it's happened doesn't have any sense. All I can say is that we're working in the present. Tomorrow we've got this final, and that's what we're focusing everything on. We played a good match in the league, and we're excited to start this match tomorrow to show that we can compete. We're also working on the future to reinforce the team and focus on next year, which will also be important. There's names that are being thrown around, but I think for football, the most important thing is the group and the team rather than individuals. If this team is doing well and you can bring in individuals that can make a difference, then that's great, but we're focusing on the collective group. Takım şu an daha iyi. Şampiyonlar Ligi'nden elendiniz. Yarına odaklısınız biliyorum ama bunun dışında bir soru soracağım. Haaland'ın da Madrid'le ilgisi var. Transfer konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yarın elenirsiniz de dünyanın sonu olur mu bu sizin için? Transfer konusunda buna yorum yapamam. Şu an biz iyi çalışıyoruz. Yarın final niteliğinde bir maç var. İlk maçta iyi oynamadık ama yarın kazanmamız gerekiyor. Takım olarak iyi bir durumdayız. Seneye farklı projelerimiz olacak ama buna yorum yapmam gerekirse futbolda takım oyunu her zaman bireysellikten daha iyidir. Bizim hedefimiz yarınki maçı kazanmak olacak. Xavi, aquí al otro lado. Juan Bautista Martínez de La Vanguardia. Buenas tardes. Como hombre de club y como barcelonista de toda la vida, yo te quería preguntar qué te parece. As a fan and a member of the club, I want to ask you about the new Spotify deal and the name of the Camp Nou with Spotify. I think it's really good. Like, I imagine most of the socios and the fans, it's a step forward for the club. It's an important brand. Young brand, modern brand, it's music. I think it's very positive for the club. It's a step forward. I think the board and the marketing department have done really well, and I want to congratulate them. I'm very happy. As a culé as well, I'm very satisfied. Anlaşmanız oldu bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl hissediyorsun? Bence çok iyi. Transfer için iyi bir adım Spotify ile anlaşmak. Sonuçta marka, müzik açısından. Marketing ekibi çok iyi çalıştı bu konuda. Onları tebrik etmemiz gerekiyor. Bu durum hakkında mutluyum oldukça.
Sí, hola, buena tarde, Xavi. Aquí Jordi Blanco de ESPN. Usted hace 4 días prácticamente que es el entrenador del primer equipo. Cuando usted comenzó a jugar en el primer equipo del Barça, el entrenador era When you Luis Van Gaal. started playing in the Barca first team, it was Louis van Gaal that gave you the opportunity. 24 años prácticamente. Looking at these almost 24 years Entiende since muy you made your debut, el trabajo de un entrenador de do aquella you understand the difference of a coach from that era compared to this era? Have you taken things from each of the coaches that you've trained under, but do you think your work today is very different to Louis van Gaal's? Well, in the case of Van Gaal, I think it was very similar. I think Van Gaal was underestimated in Barca history, but I think he did amazing work. There's a lot of things he worked on that we still do. And I base a lot of things on him. I remember him, well, not just because he gave me the opportunity, but there's a lot of things, a lot of exercises, tasks, videos. He was very obsessive. He worked very hard. And he was a good example of what a coach had to be then in that time and in modern times. There's a lot of things I've not changed from Van Gaal. Other coaches see, yes, with the changes in technology, with the videos, and there's a lot of technology now that makes things different. Size bu hocalık fırsatı verdi. Oyuncu da oldun, hoca da oldun. Louis van Gaal'dan neler öğrendin? Bir farklılık var mı o dönemki hocalığıyla şu anki senin hocalığın? Van Gaal çok iyiydi önceden. Barcelonizmo'yu tamamen istiyordu ve bu modeli getirdi Barcelona'ya. 24 yıl sonra yine birlikte çalışıyoruz. Ondan çok şey öğreniyorum. Şu an çalışmalarda hoca olarak teknolojiyi çok kullanmıyoruz, çok sevmiyoruz ama modern bir hoca ve obsesif iş konusunda birlikte iyi bir çalışma stilimiz var diyebilirim. Hola Xavi, aquí darrere Raúl Fuentes de Radio Marca, buena tarde. Desde tu llegada el equipo ha recuperado. Since you arrived, the team has started scoring more. They're obviously working very well in attack. 3 porterías a 0 en los últimos 4 partidos. Es lo que os and also 3 clean sheets in the last 3 matches. Para que el equipo sea redondo del todo. Do you think this is something que el equipo sea serio atrás sin encajar? That the team can move forward without conceding goals? Yeah, I think that's one of the things we need to keep working on, keep defending well, defending the area, working on strategy. There are a lot of things to keep working on for a team that can be trustworthy and competitive. There's a lot of things that we're working on lately, and we've improved in a lot of areas. There are things we're doing well, controlling space, there are things we're doing well, but we need to improve, keep an eye on counter-attacks, working on various situations on the wing. There are things that we need to improve, and we can't stop training them or making videos about them, but there's a lot of areas that, including this. Daha iyi toparlandı, daha iyi ataklar yapıyor. Son maçlarda özellikle 3 forvette gol attı ama defans olarak neler yapmalısınız? Değiştirmeniz gereken şeyler var mı? Evet, kesinlikle katılıyorum. Daha iyi defans yapmalıyız. Özellikle düzeltmemiz gereken birçok şey var. Ama şu an daha rekabetçi bir takımız. Son dönemlerde birçok şeyi değiştirdik ama hala değiştirmemiz gereken konular var. Yine de formda olduğumuz için iyi sonuçlar almaya başladık ama daha çok idman yapıp daha da iyi olmalıyız tabii ki. Hola. Doruk Tecimer, TRT Spor. İlk maçta Galatasaray'ın kompakt defansına karşı daha çok kanatlardan etkili olmaya çalıştı Barcelona. Ve bu yönde de oyuncu değişiklikleri oldu. Yarın da böyle bir defansla karşılaşırsa bir B planı var mı? Nasıl bir oyun planı düşünüyor? En la primera partida Galatasaray jugaba muy compact en la defensa. Por eso In the first match, Galatasaray played very tightly in defense. Do you have any plan B if they play the same way tomorrow? Yeah, we've worked and analysed the match and what happened. We need to focus on attacking in the best way possible. Tomorrow we need to try and attack in a better way, create more opportunities. This is something that's merit to Galatasaray. They were very tight in defence, they were very strong. The goalkeeper was very good. And we'll see tomorrow. Tomorrow is another final for us. And we need to try and play better than in the first leg. We need to be self-critical and look at it as it wasn't our best match.
maç çok oynayamadığımızı söyleyebilirim. Neler kötü gitti, neyi iyi yapamadık atakta. Bunları analiz ettik. Yarın daha da bunları iyi yapmaya çalışacağız. Ama tabii ki Galatasaray'a hakkını vermeliyim. Özellikle kaleci de çok iyi bir maç çıkardı. Çok kompakt oynadılar. Ama tabii ki ilk maçtaki hatalarımızı analiz edip yarın daha iyi yapmak için iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Tibet Töre, TRT Spor. Öncelikle 20 yıl aradan sonra İstanbul'a hoş geldiniz. Galatasaray'ı iyi analiz ettiğinizi düşünüyorum. Galatasaray Barcelona'daki ilk maç öncesi Konyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Çok olumsuz bir maçtı Galatasaray için. Kötü bir performans sergilemişti. Daha sonra Barcelona'da iyi bir oyunla, beraberlikle döndü Galatasaray İstanbul'a. Böyle bir fark bekliyor muydunuz? Pique ve Busquets'in 11'de başlamama sebebi de Galatasaray'ın bu performansı göstereceğini düşünmemenizden dolayı mıydı? Teşekkür ederim. Bienvenidos a Istanbul después de 20 años otra vez. Welcome back to Istanbul after 20 years. Buen análisis de Galatasaray. Antes de primera partida de Barcelona, Galatasaray perdió 2-0 contra una equipa turca, Konyaspor, y después. Before the match against Barcelona, Galatasaray lost 2-0 against another Turkish team. And then they got the draw against Barcelona. Were you expecting such a difficult match? And is that why Piqué and Busquets weren't in the starting 11? And is that the performance you expected of Galatasaray? Says, no. Thank you, after 20 years. We knew it was going to be difficult, but we have to do rotations, we have to rest players that play a lot of minutes. Piqué, in that instance, had a bit of a knock. Bussi has played a lot of minutes throughout the season. Also with the Spanish national team, he's one of the players that played most. So we had to do some rotations, we had to rotate players and rest some players, make some changes to attack better. Tomorrow's a different match. The rotation will be different. We'll see tomorrow and we'll try and compete in the best way possible. But in no moment did we underestimate the opposition. We knew that they've got great players. He's got Dominic as a great coach who I know very well. He's lived it all and he knows how we work. So we knew we had an opposition that would be very difficult. Oldukça fazla süre aldılar. Pique özellikle milli takımda ne kadar oynadı bilmiyorum. O yüzden küçük rotasyonlar yapmamız gerekti. Burada kesinlikle rakip Galatasaray'ı küçümsemek bir durum değil. Daha da ziyade çok bize sorunlar çıkartabilecek bir takım olduğunu biliyorduk. Fakat Pique ve Busquets'i küçük rotasyonlar yapmak için, onları sürelerini kontrol etmek için kullanmadım. Daha sonra da değişiklerim daha iyi atak yapabilmek için de ileride. Ama tabii yarın daha farklı bir senaryo olacak. Yarın ne olacağını göreceğiz. Tabii burada Galatasaray'da hakkını vermek istiyorum. Çok iyi bir takımdı. Özellikle Dominic bizi çok iyi tanıyor. O da çok iyi bir hoca. Bakalım yarın neler olacak. Hola Xavi, Edu Polo, Mundo Deportivo. Te quería preguntar por un lado por el ambiente, llamar el infierno turco, si crees que puede ser tan importante. I want to ask you about the atmosphere here in Turkey, which could always be important. If you lose tomorrow, do you think it could be a knock for the moral of the team ahead of the last matches of the season? Yeah, that always happens. If you win, you boost your morale, you get confidence. The system or the strategy gets even stronger. If you lose, then the opposite happens. That's normal. That's football. In terms of the atmosphere, well, we know it's a difficult stadium. It's not our pitch. The fans push a lot. They're perhaps a bit more aggressive than they were in the match in Barca. It's a test of fire for us as well. As relevant as ever, and the importance of the match in qualifying for the next round. Buraya cehennem atmosferi diyorlar ve yarınki maçtan sonra kazanırsanız moral olarak ya da kaybederseniz ne diyebilirsin? Ne olacak senin için? Tabii ki kazanırsak güvenimiz artacak, moralimiz artacak. Kaybedersek de tam tersi olacak. Zaten futbol bu şekilde ilerliyor. Yarın için kesinlikle zor bir atmosfer. Burada şartlar tamamen farklı. Taraftar çok büyük destek verecektir. Hatta belki Barcelona'daki maçtan daha da agresif olacaklardır. Ama futbol bu sonuçta. Yarın bizim için önemli bir sınav olacak. Bekleyip göreceğiz. Hola, Xavi. Bona nit. Adrià Alberts de la cadena SER. Quería saber un poco cómo gestionas la presión. I want to know how you manage the pressure that you feel on yourself and in the dressing room when playing a match like this that's so important tomorrow. And also,
How are you going to deal with the physical issue ahead of the Clásico as well? I know you've not lost in the recent matches in La Liga, but how do you deal with the physical aspect and rotating your players? La presión yo la llevo con naturalidad, a mí me gusta. The pressure is something that I deal with naturally. I like competing, I like being in these situations. I'm very competitive. I like to win. I think all the players as well. I think the feelings, something that we like. We like to live this. Obviously, we haven't got a favourable result from the home leg, but this is something that we need to take on this way always, with positivity, with heading out enthusiastic to play. We're in the same situation we had in Naples, and we went out very well. It's something we need to focus on moving through the next round. No one's going to give us anything here in Europa, and even less so tomorrow. But they all know they've got a golden opportunity. So we're all dealing with the pressure in a very natural way. In terms of the physical side, we need to keep an eye on the knocks, because we know that the being tired can provoke injuries, so we need to have a specific plan for the players that will play tomorrow so that they can rest well ahead of the next match on Sunday. Sormak istiyorum Xavi sana. Öncelikle baskıyı nasıl yönetiyorsun psikolojik olarak, özellikle yarınki gibi atmosferi yüksek olan maçlardan önce, ve diğer sorum da fizik kısmını nasıl yönetiyorsun? El Clasico 3 gün sonra bir El Clasico var. Nasıl olacak sence? Birinci soruya gelirsek, bunu doğallıkla söyleyebilirim. Böyle atmosferler, bu şekildeki sınavlar benim hoşuma gidiyor. Ben oldukça rekabetçi bir futbolcuydum. Kazanmayı severim, takımım da kazanmayı çok seviyor. Biz bunu şans olarak görüyoruz. Pozitif düşünmeliyiz. Sonuçta Napoli'de de aynı duruma düşmüştük. İlk maçı berabere kaldık. Sonra o atmosferden de çıkabildik. Ve kazansak da daha hiçbir şey bitmedi. Uzun bir yolumuz var kupayı kazanmak için. Diğer soruya gelirsek, sakatlık olmaması önemli. Zaten bir plan içinde oyuncularımızın sürelerini belirliyoruz. Fizik olarak da bu şekilde yüksek tutmaya çalışıyoruz. Sí, aquí Xavi, Jordi Genet, Televisión Española. Si puedes elegir, sobre todo para partidos exigentes de competición europea, if you could only choose un tridente top mundial, pero que no vaya a la for these demanding matches, tres buenos delanteros que sí lo hagan, que top forward three that can't deal with the pressure, or three that deal with the pressure but aren't as great strikers? Well, in our way of playing, the press is one of the main things. So we can't have a player that doesn't know how to press in our team. Because it's something that would break our strategy. So that's really obvious. If there's no pressure, you've got to run back 70 meters, and so our strategy would change. So it's important that the player is right for our team, and that they keep running forward and keep pressing forward, and in the end they'll end up running less. That's what they've taught me and what I'm trying to teach our players now. That's one of the basics in our game style, is the press. And so it's something that we can't even negotiate, and so we wouldn't bring any players that can't negotiate, that can't press. Yani hem takımın baskıdan etkilenir mi ve karşı pres önemli mi senin için futbolda? Tabii ki bu bizim oyunumuzun bir modeli. Pres olmalı, oyuncular koşmalı, takım halinde hareket etmeli. Oturtmaya çalıştığım model de zaten bu. Eğer pres yapmayan, baskı yapmayan oyuncu olursa zaten takımda yerini alamaz. Demirören Haber Ajansı Muhammed Arda Demir. Barcelona'nın La Liga'da 2018-19, Şampiyonlar Ligi'nde 2014-15'ten beri bu kulvarlarda şampiyonluğu bulunmuyor. Şu an alışık olmadıkları Avrupa Ligi'nde mücadele ediyorlar. Rakibi Galatasaray'ın ise bu turnuvada kupası bulunuyor. Yarınki Galatasaray ve sonrasındaki Real Madrid maçlarında olası başarısızlık halinde kendisi ne yapmayı düşünüyor? Sabemos que desde 2018 Barcelona no gana la Liga. We know that in 2018 Barca didn't win the Champions League. Now you're in the Europa League. It's 2015, he corrects him. Pierden mañana y el Clásico también. ¿Qué piensas hacerlo? If you lose tomorrow and the Clásico, what would you do? This is what? It's a bad situation. We have to face up to it. But that's another theory. It's very in the air. You like these
hypothetical situations. He says we'd face it the same way. We'd keep working, keep moving forward, and keep focusing on what we're doing. Senaryo yani tabii ki kötü olur bizim için ama herkes senaryoları konuşmaktan sever. Biz tamamen daha çok çalışmalı, daha iyi sonuçlar almalıyız yani. Gracias. Thank you very much. Well, we hope you enjoyed that in-depth and detailed press conference once again with a free Turkish